In continuation with my parenting video, I already have recorded part one of have we become toxic as parents, or we are simple parenting the best way we know how. Thina mos sikhula sibethwa, and I used to say to my siblings, of which maybe I was wrong. I didn't know better that time. I used to say xa bedelela ndithi ento zikhula zingabethwa. And my late brother umsimelelo used to bona bakhula umama mengasenamandla engabethi but ethetha ngomlomo. So he used to asilinganise uba sasithini xa sikhala sibethwa. And I used to be offended because I used to feel like bona bakhula kamandi bengabethwanga. But I used to justify it ndithi I think I'm catching flu. I used to justify it ndithi that is why I've become who I am. It is because mna ndabethwa ndaboniswa indlela. Ukubetha has been proven by research ukuba akurayithanga. That is why nasezikolweni i-corporal punishment yaye yastotshwa. We need to try and learn various means of parenting, of which I will share some examples and the things you need to say ebantwaneni bakho. Kukho izinto ezisahlukanisa nabantwana bethu xa beqala amakhwenkwe okanye xa beqala amantombazana okanye xa beqala usela notshaya ube umbona uba una-13 years akakwazi utshaya. That is where we mess it there, because we get overprotective and we wish we can transfer our frustration to them because we don't want them to be pregnant at the age of 14. You don't want them ukuthi umntu aguliswe kukutshaya intsangu nee-drugs because umncinci, because these are drugs bekungafanelanga ukuba zitshaywa ngumntu osekwi-age encinci noba intsangu na. Yi-drug noba bubutywala na yi-drug. Uzambona ke ngoku apha ekukhuleni engenayo ingqondo that is able ukuba isombulule izinto including izitadi zakhe, emelwa ngumqondo. It's because of those substances. So those are the things that frustrate us as parents. Sifune ke ngoku ukubabetha. And it happens a lot kuthi zi-African parents. But the word discipline has its own meanings and terms. Sometimes it used to be used in prisons to discipline. We're not disciplining, but we're raising future leaders. Abantu abangenamsindo. Imagine if uthatha ubuphunga umntana athethe into wrong vele umgibisele ngala kofu. You are raising an angry child that time. That is why at some point we are realizing that we are losing our children to the world of darkness because uSathana naye akayekanga udlala ngabo nokusilinga ngabo. But may God give us a calmness, sitrust imfundiso yethu, ungadinwa kukuyibethelela. I know kukho abazali abathi mna ndikhule nzima because ndikhule nzima owam umntana soze achathwe, soze andizothi abethwe because now I'm against ukubetha. But at least even if akumbethi thetha naye makamazi uright norongo athe menza ube ubumgayidile, i-guidance, i-boundaries, i-consequences. Abantwana bethu used to know i-consequences of their behavior, that if ukhuludelela abantu uzawukhula uyintswelambeko. If ukhula uphendula abantu who are not your parent ubagezele, uzawukhula unje nanje nanje. If ukhula udisrespecta elderly people, i-consequences are 1, 2, 3, 4. If ukhula usiba, I've known parents athi soze ndingamthetheleli wam umntana nguwam, afihle amanyala, umntana angene neento ezibiweyo phaa amthethelela athi khange akayenzanga loo nto leyo, forgetting that the danger ayicreatayo yi-danger ezamvukela, ngoba esibeza abanye nje umthethelela uzawucinga kurayithi uba izinto then abezakho. So we need to find ways to guide our children. We need to find ways to teach our children boundaries, to respect boundaries, to have their own boundaries, to know what is
right to do, what is age appropriate and what is not, because abantwana bethu again have a tendency of doing things behind our backs, babuye bosula imilomo abe ngathi khangayenze, awufika apha endlini awugqiba blackmail emotionally as a parent, uba mama ucima ungakholela into enjena ngam. Know your child, sukuziqhatha, because ngokuziqhatha kwakho you're missing out in installing values kulo mntana, because ngomso yinkosikazi yomntu, ngomso ngumyeni womntu. I think I'm catching cold, ndinolukhohlokhohlo. So njengoba eyinkosikazi yomntu engumyeni womntu, umntu ongamaziyo hayi, I think I've said it in other videos zam zento yoba uzawuthi ngoku kuthiwa hayi emzini ahambe athwale izandla entloko athi ndithukiwe phaya. Khange athukwe, kuthiwe asimenzi u-1 no-2 no-3 no-4 apha, ayenziwa loo nto leyo apha. Because hayi kuthiwe hayi kuye, uzawuthwala izandla entloko athi bandithuka, bandithi. Which takes us back to disciplining is not beating but is guiding. Guide and trust imfundiso yakho. Guide and trust imfundiso yakho. And these are the things that we are learning the harsh way, because abantwana bethu baxakile these days, abantwana bethu ba-angry. Uba kujonge xa kulayitwa ii-lights ngoNovemba, naxa besithi abantwana bakhuphe iphepha, izimanga esizibonayo as if abantwana bethu abagayidwa, as if abantwana bethu akuthethwa nabo, as if abantwana bethu asibaxeleli u-right no-wrong. We need to go back into restoring ii-rules nee-boundaries ebantwaneni bethu. Umntana oyintombazana uvuka enza u-1 no-2 no-3 no-4 kowabo. Umntana oyintombazana ungena ngexesha elithile kokwabo. As long as you live in this house, loo nto iza kwenzeka. And if iyakoyisa, come, let's talk. And if iyakoyisa, undixelele into yoba let's replace it with what? Because usahlala apha, there must be boundaries, and those boundaries kufuneka uzithobele. So we need to bring back i-punishment engekho kubetha, mhlawumbi withdrawing i-benefits that they are supposed to get. Uzawuthi omnye umzali nazo ndiyazi withdraw ii-benefits but still akatshintshi. Sukudinwa aze athi xa engene engxakini ngokwe-choice yakhe, uthi wena bendithe hayi, but without attacking them, because we have to find a way to tone this angry society. We are an angry society. Abantwana bethu bakhulu hayi bengamazi. Athi ngenye imini xa etshata umntana womntu, athi umntana womntu awuthi hayi, ambone atheka. Kulapho siba ne-gender based violence, aqala ukumabhyuza. We've raised ii-narcissists ezingaqhelanga ukuxelelwa. You criticize a narcissist, ukucaphukela ubomi bakhe bonke because zange kuthiwe hayi kuye, then ucinga how dare you into yoba uthi hayi kum because zakuthiwe hayi kum. As I've mentioned already, we raise girl children abaye bayotshata kweminye imizi, afike kulo mzi kukho i-peace, afike kulo mzi kukho ii-boundaries, kukho indlela abaqeqeshwe ngayo abantwana balapha, afune ukuyigqobha. Zakuthiwe hayi kuye, athi awubizwa kuthiwe akwenziwa 1 2 3 4 apha, azithwale entloko izandla athi bandithukile. And deep down iyayazi khange athukwe but ebexelelwa into yoba akwenziwa nje. I'm going to be loading these videos a lot on how to do boundaries as parents, how to return rules, how to return into yoba jonga ke mntanam, sigqibile mos siyifemeli into yoba ixesha longena ngu-1 2 3 4, xa ungangenanga ngalo makuthweni. Sigqibile siyifemeli into yoba xa ndinemali ilixesha loba uthengelwe impahla, ndikunika ibhajethi ethile, ubufuna ugqitha kuyo kuwe, but awuzoziphosa uthrow i-10 etawuni uzigibisele phantsi just because ndikunike imali ethile, because besigqibile eshiyekileyo yoba ndenze u-1 no-2 no-3 no-4. Usigqibile apha endlini uba umntana akabuseli utywala engekafiki kwi-age ethile.
Ukuba ngaba ubuselile mandithini? Sigqibile kule ndlu into yoba intsangu okanye ii-drugs azityiwa ngumntana because ii-drugs zenza u-1 no-2 no-3 no-4. Ukuba ngaba uzitshayile kwenziwa njani na? Then we need to teach them ukuthi every behavior have consequences. I'll be loading a lot of these videos also on parent-child relations because most of the time we mess it or sixabana abantwana when they are teenagers asikwazi ukubavula when they are still children. There's an age where we stop ukukhulisa. There's an age where we stop ukudiscipline because now we believe ukuthi umuntu uyi-adult. Let us all remember that when abantwana bethu bezi-adolescents because befikisa because kulapho siyimosha khona okanye sixabana khona nabo. They are in the stage to Eric Erikson. It's identity versus confusion. They are trying to gain their identity. They are trying to be adults. But they live in a confusing world. They are also confused themselves. And they have peers abaphikisana nale wena uyibekayo. So the name of the stage they are in psychologically is identity versus confusion. So we have to master it there. And as a parent, subeka uhayi today umjikelela hayi ngomso uthethe enye into. You be consistent in what to say to them. Uhayi nguhayi. Umntana uvuka amakhe ibhedi yakhe, umntana uyayivasa ibhigini nepenti yakhe, umntana uthi you agree on those rules, you agree on those boundaries, and then we also agree on the consequences. Wonke umuntu abe yi-part. So we are raising families in a holistic way. And it would be nice if we can return amaxesha apho sithethayo as families. In our own families it used to be prayer times, then we pray together. It would be nice if we return amaxesha of eating dinner together. I know ke abantwana bethu bayalibaleka ixesha lokuthandaza, bayalibaleka ixesha where the family spends time together. But let us remember into yoba charity begins at home. You might have missed it to your older children, but you can try to your younger children so that we make it a point that the younger generation is guided. And okwesibini, as parents, it doesn't matter how loose we are. I know it's influenced by many things to us as parents. Uqolo uba ndiyithethe ndithi nasisikolo sometimes awukwazi udiskhasa abantu abakhulu phambi komntana uthi ummelwane liyenyukazi ngoba umntana ngomso usayithetha because uyive apha kuwe usitsho. Makathi umntana eqala ukuthetha kakubi ngomntu omdala uthi no, not in this house, asithethi ngolo hlobo ngomntu omdala in this house, because the very thing oyiqhwabela izandla because you think ummelwane uyinto engento okanye ulutshaba lakho is the same thing that will happen to you. Le nto uyenze emntwini iza kwenziwa kwakuwe, especially by children. Sinabazali nje ababethwa ngabantwana ababaxuthela imali abenze yonke into, it's because khaye kuthiwe hayi. And when I'm sharing all these things, I'm not saying let us trade uhayi, but I'm saying let us not fight them physically, because we are teaching them that when you disagree with someone, I've been watching programs on YouTube because sometimes I like to watch and see what's going on in the world. There's a program which they call Niyatembana Na, couples switching phone, nenye ethi Joseph Dari, kodwa couples switching phone. The level of violence oyibona phaya both emantombini nasebafaneni. Umntu when they disagree, they can't just walk away without hurting. Uthi ndiyeke kuqala khe ndidilishane naye kube kanye, then I would walk away. Sometimes walk away awuzophuma nto. You will be left with your dignity. I had a mother who knew how to walk away, who knew how to keep her mouth shut. And that woman died with her dignity, engakhange abuye ayicompromise. And sometimes I wish I was her, because sometimes, because of the abuse she suffered, I made a deal with myself, uba akakazali umntu oyawuzande abuse and get away with it. I'm learning to keep quiet, I'm learning to walk away, but you won't get away with it if there are laws in this country and anything, because I believe that I will never suffer the abuse that my mother suffered. No way.
No way, but I'm not going to touch you physically, but I'll fight you using my mind. So we need to train our children to fight using the mind, not to be physical. And we used to train our children to control into ephuma apha emlonyeni wabo mayiphucuke. Children learn what they live. Imagine if uthi xa uthetha nomntana wakho umthu ukuthi rubbish this and this and this, ucinga uba irayithi naye uzawusebenzisa loo magama athi thula rubbish, and sometimes uyenza phaa kuwe nibe likhaya le-conflict elithukanayo. That was what I was thinking today, and which I hope to share, the parent-child relations and how we raise our children. I hope we learn from it. I need to get some water because ndinokhwethe up. I don't know what is making me to cough, but I think I'm catching cold because there's a change of weather where I am. God bless you guys. I love you. uThixo abantwana usiphe bona ukuba sibaguide. May we learn to raise them in a godly way, in a God-fearing manner. I'm just remembering this now. Sizi-parents, not yokushiya abantwana xa sibheke ecaweni. Umshiye, and just because sithi akafuni, not esahlala kwakho, akumshiyi ubheke enkonzweni. I used to have powers of doing that when I used to stay alone with my younger siblings. I used to tell my brother esahlala nam eDurban that akuzoyenza phaa kwam loo nto leyo. Uzawuhamba uyohlala epakini if awufuni uya enkonzweni. Uzawuthi xa undibona ndibuya epakini ungene endlini because andikwazi ushiya umntana endlini ndihambe ndiyokhonza. To an extent that my brother decided to go to church with me, and he enjoyed going to church with me once he went. Umshiya njani ubheke enkonzweni xa esakulaa age yomkhulisa? Then once ke agqithe kulaa age yobumkhulise azenzele ezakhe ii-choices, then ungamshiya because likhona ixesha apho yonke into manjonga kwathina ubomi zii-stages. Besizii-children, sazii-toddlers, sazii-teenagers, sazii-young adults, njalo 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 njalo. Bonke ubomi bunesigaba sabo. Liyaphela ixesha loba uthi hayi emntwini uthule, but ngeli xesha usenamandla yenzisisise le nto yokuthi hayi, uzoqiniseka ukuthi ubuthe hayi, ze kuthi the day uthulayo uyazi uba ke ngoku umntu makazibonele because ubuthe hayi kuye. May God bless you guys. I love you. I will post more videos on how to have rules and boundaries with children. And I also know that we raise abantwana abangengobethu. We're raising blended families. Ndiza emtshatweni ndinabantwana aze umyeni amenabantwana, and sometimes we struggle in creating balance and raising those children because kuba khona baby mama apha ecaleni ophikisana le uyenzayo kwakho, njalo njalo, and all of that. I know all of those things, and I will be sharing a lot about that because it is a topic that is closer to my heart. I'm into family restoration. I'm into parent-child relations. I'm into raising or maintaining families that are healthy and that are not toxic. God bless you guys. I love you.